Well, I have good news for you. Imam dobre vesti za vas. You don't have to sit here for too much longer. I nećete morati još dugo da sedite I ovde. know that everybody's butt is hurting. Znam da ste već svi utrnuli. Mine definitely does. I ja sam, verujte. I mean, I really appreciate Tibor and the Serbian team. I zaista cenim sve što su Tibor i tim iz Srbije uradili. But sitting here 8 hours, ali to što su... only 6 hours. 6, okej, samo 6, dobro. But honestly, put up your hand. Whose butt's hurting a little Ko je utrnuo već do sada? Dignite ruke. But was it worth it? Ali da li je bilo vredno toga? I think if we had to, we would sit here even longer. Verujem da ako bismo morali, rado bismo ovde sedeli i duže od toga. But doesn't mean you want to make this longer, okay? Ali nećemo produžavati duže nek što treba. Because we're good. To samo kažem zato što smo dobri. So anyway, I just wanted to thank the team, everybody in Serbia, and the leadership of Serbia, the supporting staff, and everybody that has been with us for a long time for organizing this wonderful day. Želeo bih da se zahvalim celom timu iz Srbije i ljudima koji vode i koji su u celom timu na svemu ovome što su organizovali, što su sve vreme uz nas. We also have a fantastic technical team. I odličnom timu i u tehničkom timu. So I have a proposal for you guys. Tako da sad imam jedan predlog za vas. I think that the team, Tibor and your technical team, you guys should move to Las Vegas and do the shows. Komotno Tibor i tehnički tim možete posle ovoga u Las Vegasu da držite. I think we're almost as good as those guys. Baš ste dobro uradili. And I really love coming to Serbia because this is the hub for all the new stuff that we are doing pretty much. Just even again changing the way the stage is built and just the overall presentation. I think this is the number one place. Zato jako najviše volim da dođem u Srbiju jer uvek odavde počinju sve nove stvari, sve novine koje uvodimo, počevo od toga da je bina svaki put drugačija i organizacija, stvarno se oduševim svaki put. And of course, a big thank you goes to all of you. Naravno, veliko hvala i svima vama što ste došli. For spending your day with us. I što ćete potrošiti ovaj dan sa nama. Because for one thing, as many people said before me, that these are extremely important. These being present at these seminars extremely important for your future. Jer kao što su mnogi pre mene rekli, tako ću vam ja reći, prisustvo na ovim seminarima je izuzetno važno za vašu budućnost, za budući uspeh. Whether you are new person or maybe somewhat more mature like some of us here. Bez obzira da li ste novi u ovome ili mladi ili ste iskusni ili stariji kao mi. You will always benefit, you will always learn something. Uvijek ćete imati korist od toga ako dođete ovdje, uvijek ćete nešto novo naučiti. Now, today I would like to talk about the importance of leaving the past behind and focusing on the future. Danas bih želeo da vam pričam o tome koliko je važno da prošlost ostavimo iza sebe i da se usredsredimo na budućnost. It is essential we learn from the past mistakes and firmly commit to building our new and better lives. Najvažnije je da izvučemo pouke iz prethodnih grešaka i da se čvrsto posvetimo izgradnji naše budućnosti i boljeg života. Another important thing is not to punish yourself for the rest of your life for the mistakes you made in the past. I jako je važno da ne kažnjavate sebe do kraja života za greške koje ste napravili u prošlosti. Once you realize them and change, look forward and build a better future. Jer bitno je da ih sagledate i promenite i onda možete da se radujete s radošću da gradite bolju budućnost. I also want to tell you that regardless of what happened to you before, it is possible to leave the past behind. Let go of grievances and pain and change the course of your life. Također želim da vam kažem da bez obzira šta vam se dešavalo u prošlosti, moguće je ostaviti prošlosti za sebe, ne žaliti i osloboditi se bola i patnje zbog toga te promeniti ostatak svog života. I know the kind of changes one can achieve in a few years, and I know this from experience, and go ahead. Yeah. Znam iz iskustva kakve se sve promene mogu načiniti za samo nekoliko godina i to znam iz ličnog iskustva. And I also know how one can go from a very modest beginning to a very high level. I verujte mi, lično znam kako ti izgleda kada se izdignete iz jednog vrlo
skromnih početaka i da stignete do visokog nivoa. Just as some of the people you have heard here today. Kao i mnogi ljudi koje ste ovdje čuli danas. See, my life wasn't ideal, my family wasn't ideal, so I decided to build a new one. Verujte mi, moja porodica nije bila idealna, moj život je daleko bio idealnog, ali ja sam odlučio da izgradim drugačiji život za sebe. Something better, something bigger. Nešto i bolje i veće. You know, this comes from my belief that family is where you are loved and appreciated. Jer znate, to izilazi iz mog uverenja da je porodica mesto gde se osjećate ili bi bar trebalo bude voljeno i cenjeno. This is why I've spoken of love and family in Calivita from the very first day. I zbog toga ja od prvog dana u Caliviti pričam o ljubavi i porodici. Today I have my loving immediate family and a much larger loving Calivita family. Danas ja ovde u sebe imam i svoju voljenu najbližu porodicu, ali i mnogo veću Calivita familiju, porodicu, takođe puno ljubavi. I'm grateful to you all for being here today and for having been here for so many years and for helping me build this extended family that loves, helps and respects each other. I zahvalan sam svima vama što ste danas ovde i što smo zajedno tolike godine i što ste mi pomogli da zajedno izgradimo ovu našu veliku porodicu u kojoj ljudi vole, pomažu i poštuju jedni druge. Now I have a question to you. What do you think are the most important things in life? A sada imam ja jedno pitanje za vas. Šta mislite, koje su to najvažnije stvari u životu? Health, usually. Yeah. Love. Yeah. In my opinion, health, love and happiness. Po mom mišljenju to su zdravlje, ljubav i sreća. Because everything is encompassed in these. Jer sve ostalo se sadrži u ovome. Because without health, it's hard to love and be happy. Jer bez zdravlja teško je biti srećan i voleti. And without love, it's also hard to be happy. A i bez ljubavi je teško biti srećan. But it's hard to be happy if you are not free or you have financial difficulties. Ali teško je biti srećan ukoliko niste finansijski slobodni, ukoliko imate finansijskih poteškoća. Now I have another question. Sad imam još jedno pitanje za vas. What do you think success is? Šta mislite šta je to uspeh? Šta za vas predstavlja uspeh? In my opinion, success is when you feel good in your own skin, you are healthy, you love, and you're also loved and appreciated. Po mom mišljenju, eto, za mene je uspeh to kad se osjećate dobro u svojoj koži, kad ste zdravi, kada volite i kada ste voljeni i cenjeni, to je poštovani. Now I have one last question. A imam i još jedno posljednje pitanje za vas. What do you think happiness is? Šta je za vas sreća? What is happiness? Šta za vas predstavlja sreća? Ta reč. Well, happiness is when you feel good in your own skin, you are healthy, you love, and you're also loved and appreciated. Sreća je kad se dobro osjećate, kad ste zdravi, kada volite i kada ste voljeni i cenjeni. And I also mean financial appreciation. A tu mislim apsolutno i na finansijsku cenjenost, da ste finansijski cenjeni. That is the full circle. To je pun krug. That is what we want, that is what everybody wants, that is life itself. To je ono što mi želimo, to je ono što svi žele, to je sam život, to je to. Now I would like to talk about what it takes to feel good in your own skin. A sada bih želeo da vam pričam nešto malo o tome kako to izgleda kada se osjećate dobro u svojoj koži. And I will show you this through my personal story as a Tuscan olive farmer. I to ću vam pokazati kroz moju ličnu priču o tome kako to izgleda biti uzgajivač maslina u Toskani. As you may know, I have been a Tuscan olive producer for many years. Kao što mnogi od vas znaju, ja sam već godinama zvanični uzgajivač maslina u Toskani. So here we go. Idemo. And this is a real personal story. Ovo je stvarno moja lična priča, iskreno. See, our life is like an olive tree, ancient, resilient, and full of potential, but it requires proper care, attention, and sometimes difficult decisions. Jel vidite, i naš život je sličan drvetu masline. Drevan je, otporan je, pun je potencijala, ali zahteva ispravnu negu, pažnju, a ponekad i teške odluke.
Oops. Oh, okay, sorry. Just as an unpruned olive tree can become tangled, overloaded, and less fruitful, so can our lives when we allow unimportant things to take control. I baš kao što drvo masline može vremenom, ako nije orezano, da se zapetlja, da bude preopterećeno, da donosi manje plodova, tako i naš život može da izgleda ako dozvolimo da nevažne stvari preuzmu kontrolu. I would like all this to sink in deep. Želeo bih da razmislite malo o ovome što pričam. Pruning may seem harsh and drastic, but it is a deliberate and necessary process. In life, it means cutting away the excess to make space for what truly matters. Orezivanje može delovati drastično i strašno nekome, ali to je jedan namerni i neophodan proces u životu. To znači da odstranjivanje svega što vam je više kako biste napravili prostora za ono što je zaista bitno. Pruning is uncomfortable both for the tree and in life. Letting go isn't easy, but it's essential. Orezivanje je neprijatno, kao i za ovo drvo, tako i za nas u životu. Otpuštanje nije lako, ali je jako važno, esencijalno. Okay, so press it again. This should be a video. No, hold up. What do I press to get the video? Šta treba da pritisnem? Ovo bi trebao da bude video. Video snimak. No. Do I press this twice? Da li treba 2 puta možda da pritisnem? How do I get this going? Twice, Twice? yeah, try to press it twice. But it jumps. Ali kaže preskače. So what am I I kad doing pritisnem wrong? 2 put preskače, ide dalje. Please help me, I don't know how to... Molim vas, kaže, pomozite mi, ne znam kako da pustim ovaj video. Evo, just a second. Maybe it Samo froze. malo. Možda se nešto It can't handle zamrzlo. all the energy in this room. Ne može da podnese svu ovu System. energiju u ovoj sobi. That's... To je to. All right, maybe we start. It's not all that important, but it's still an important part of it. Nije toliko važno, ali jeste. Voleo bih da vam to pokažem. And I just want to show you in real life what it really takes when you go to it and cut back drastically. Želeo bih da baš stvarno vidite kako u pravom životu to izgleda kada nešto drastično sasečete. Well, in the meantime, Maybe stand up and start dancing. Oh, here it is. It begins. Oh, there you go. Evo ga. Thank you very much. Hvala vam. Okay, so imagine that you were that tree, or those. See what kind of a nuclear blast we made. Pogledajte ovo kao da je nuklearna katastrofa pogodila ovo drveće. There's hardly any left. Skoro da ništa nije ni ostalo. And in original, they were almost like a minimum twice as tall, high, and big. Pre orezivanja su minimum 2 puta te grane više i jače i krupnije. These are all mine because I have Ovo je about sve moje. 230 of these olive trees. Imam preko 230 ovih But I think it illustrates what it requires in your own life, the kind of job you need to take and cut through all the garbage, let all that other stuff go that holds you back. Ali savršeno ilustruje šta je potrebno uraditi, šta sve i koliko toga treba odseći što vas putava kako biste mogli da krenete napred i u vašem poslu i u životu generalno. Oh, no, jumped a little bit. Another video, but how do I get this going? Još jedan video, aha i ovo je video. See, I just want to demonstrate this, Želim da vam pokažem baš that stvarno u how životu hard we have, worked at the olive pruning. koliko smo stvarno vredno radili na ovom orezivanju. And then Cipele here's su mi the se next, raspale. you see? As you can see, I understand that letting go of unnecessary things isn't easy. Sounds familiar, right? But just because it has been this way until now doesn't mean it has to be this way from now on. I kao što možete da vidite, ja zaista razumem koliko je teško osloboditi se nepotrebnih stvari. Zvuči poznato, zar ne? Ali samo zbog toga što je to teško ili je to bilo tako do sada, ne znači da to treba tako i da ostane. Hey, we are human beings. Mi smo ljudska bića jednostavno. But I did throw that out after. Ali evo, ipak sam na kraju bacio, eto, rešio sam se i ovog. Uspeo sam.
Okay, after pruning comes the period of waiting. This is a time of trust, and in life, it's a period for learning and working. You have to believe in the process, even if the final results is not yet visible. Change and growth don't happen overnight, and there may be moments of doubt. Nakon orezivanja dolazi period čekanja. Ovo je vreme poverenja i vere, kao i u životu, to je period za učenje i za rad. Morate da verujete u taj proces, čak i ako finalni rezultat krajnji još uvek nije vidljiv. Promene i rast se ne dešavaju preko noći i sigurno su prisutni momenti sumnje u sve to. New growth is a direct result of pruning. It's the reward for hard work and tough decisions. This new growth is a sign of resilience and renewal. By removing what doesn't serve us, we make room for a healthier, more vibrant future and life. Novi rast je direktan rezultat orezivanja. To je nagrada za naporan rad i za teške odluke. Taj novi rast je znak otpornosti i obnove. Uklanjanjem onoga što nam ne donosi dobro, što nam ne služi, stvaramo prostora za zdraviju, mnogo uspešniju budućnost i život. Well, as you can see, these trees are coming back very nicely. Kao što vidite, ponovo ovo drveće raste jako, jako lepo. And that's my view, by the way. I to je moj pogled, in Tuscany. U Toskani. Some fellow olive farmers, the neighbors. Evo, tu su i neki moje komšije. Kind of looks like Calivita colors, no? Čak malo liči na Calivita znake, da? And this is a video again. Oh, we gotta go back. I ovo je video. Can you guys get that going? Jel možete ovo da pustite? Evo ga. This is that same place I showed you before. Isto mesto koje sam vam ranije pokazao. That was a disaster zone. Što je izgledalo kao neka zona katastrofe. And this was shot this September by Gabor. Slika novog septembra, baš lično Gabor je ovo snimio. Looks different, right? Izgleda mnogo drugačije, jel da, u odnosu na ono ranije. But this is how it works in life. Tako stvari funkcionišu That's i u životu. exactly what you need to do in your own life. Upravo to morate i u svom životu da uradite, da biste došli do ovako novog rasta i uspešnog. Okay. So the harvest, obviously, reaping the reward. This is the culmination of the journey, the reward that comes from disciplined pruning and patient growth. Žetva ili ubiranje nagrade, ovo je kulminacija ili vrh tog puta, nagrada koja dolazi ukoliko se izvrši disciplinovano orezivanje i ukoliko se strpljivo sačeka na novi rast. You know, we love this sport. That's my wife, by the way. To je moja žena, samo da vam kažem. And believe me, we enjoy the harvest more than the actual pruning. Excuse me, can you repeat the first sentence? Yeah, no, just you know that we enjoy the harvest much Uživali smo, more than the pruning part. Naravno da smo u žetvi uživali mnogo više nego u orezivanju. Okay, this is with some of the friends. By the way, also naši prijatelji. Calivita family members. A, to su članovi naše Calivita porodice. But I don't know how many of you have done it, but this is the way we do it. We harvest by hand and we collect the olives, you know, off those nets. Ne znam koliko vas je ovo nekada radilo, ali mi to ovako radimo. Ručno skidamo masline i skupljamo ih ovim mrežama. Okay, the harvest is the fulfillment of all the work, patience and trust. It is the reward of a well-pruned life. Žetva je ispunjenje i rezultat svog tog rada, strpljenja i poverenja. To je nagrada za dobro orezan život. That young gentleman is me, by the way. Ovaj mladi gospodin na fotografiji sam ja. Znam da me niste prepoznali. Because I was sideways. But I have the hair of Shandor Matis, so... Ali imam ovde, eto, i Matisa, pa... I can be seen from 2 kilometers away. Mene vide sa 2 kilometra. And we have fun, but here, for some strange reason, why is it that I'm picking the most olives all the time, every year? Zabavljamo se, ali iz nekog razloga uvijek sam se pitao zašto sam uvijek ja taj koji nabere najviše maslina svaki put, svake godine. Because just like Chongor's son said, I want to win. Zato što kao što je Chongorov sin rekao, zato što hoću da pobedim. Makes no difference in what, but that is there. You need to want to win. Whether you want to learn a language or do business or pick olives,
you need to want to win. Nije drugima, možda to nije neka razlika, ali bitno je da želite da pobedite, bez obzira da li učite novi jezik ili radite bilo što ili berete masline, ja želim da pobedim, taj stav je bitan. Okay, well, that's us guys again. Now this is the end result after the harvest. Ovo je krajnji rezultat, naravno, nakon žetve. And that is a beautiful feeling when you see your own oil coming from the press machine. Your own, that's the first time we get to taste it. Verujte mi da je predivan osjećaj kad konačno i ugledate i vidite vaše lično maslinovo ulje, rezultat svog onog rada i truda, a pogotovo kada prvi put okusite. You know, I also picked this because, as they say in Italy and Tuscany also, olive is life. Because if you have olives, water, and some bread, you could live for a long time. Ali naravno sam izabrao ovu oblast da se bavim malo i time, jer kao što kažu u Italiji, masline su život, jer dovoljno vam je malo maslina, hleba i vode i možete da živite koliko god treba. Oh, we did that. So, that's me. A to sam ja. Because we take it home in those containers. Kući nosim u tim metalnim kontejnerima. Okay. This is just one of the dinners at the house after the harvest when we celebrate. Ovo je samo jedna od večera koje imamo u kući nakon žetve, kada proslavljamo to. You know John Rich and his wife Christina, some of you. Poznati John Rich i njegova žena Kristina. At the end of the table. Na kraju stola. We are neighbors in Tuscany. Mi smo komšije u Toskani. They have a house but lower than mine. Oni imaju kuću ispod naš, ali ispod naš. 100 meters lower. 100 metara ispod, molim lepo. We used to joke about that. Šalimo se stalno oko toga. Okay, so I'm going to show you some of these, but not to make you hungry, but you know, if you like good food with friends, enjoy life, then I just want you to look at these, not the food. Oh, there you go. Ne znam da li, ne želim da ogladnite, ali ako ste neko ko uživa u hrani ili druženju sa prijateljima i porode smo... Kaže vegetarijanska slanina. Vegetarian bacon. Neka bude da je tako. Anyway, so, you know, just instead of the food, imagine the things that you want in life, you know. We love spending time with each other. This could be a house, this could be a boat cruise, this could be a new car, this could be anything that you imagine. Umesto ove hrane vi samo zamislite da je to nešto ono što vi želite, da li je to novi auto, novo krstarenje ili bilo što vama znači, eto vi zamislite da je to ovde na stolu umesto hrane. I think you get the picture, right? What I'm trying to show you with this. Mislim da shvatate što želim da vam kažem, znači svako zamišlja ono što želi da postigne. Harvesting with friends, as in Calivita, together, and enjoying times together. That is pretty much the best goal in life. Žetva koja se sprovodi zajedno, kao što mi ovde radimo ili ubiramo plodove našeg rada u Caliviti kao prijatelji i porodica, Calivita porodice zajedno, nema ništa bolje od toga. Now, your life is your olive tree. To flourish, to bear fruit, and live abundantly, you must be brave enough to cut away what is unnecessary. It's time to shape your tree. Sit down with yourself or a trusted friend and plan your pruning and plan your life. Vaš život je vaše drvo masline. Kako biste cvetali, davali plodove i živjeli u izobilju, morate biti dovoljno hrabri da odsečete ono što nije neophodno. Vreme je da vi oblikujete vaše drvo. Sedite ili sami ili sa nekim u koga imate poverenja i isplanirajte kako ćete vi to da uradite i vaš novi život. Znači kako ćete vi da i orezujete i da gajite to što vi želite. Prune boldly, grow wisely, and reap a life you've always dreamed of. You are not alone. The loving and supporting Calivita community is with you every step of the way, helping you and appreciating you. Orezujte hrabro, rastite mudro i ubirite onaj život kakav ste oduvek sanjali. Niste sami u ovoj atmosferi podrške u Calivita zajednici. Uvek je neko sa vama na svakom koraku, pomažući vam i ceneći vas. Okay, this is just, it's not at harvest time, but that's Ovo nije u vrijeme žetve, ali to je. That's the house. To je kuća. This is where you hang out. Tu se mi malo družimo, uživamo, lepi pogled. That's the view.
That's Nice office not view. a bad outlook. Da, nije loš In pogled, life. jel tako, složit ćemo se. Look at Pogled iz the- moje kancelarije. Look at the horizon. Čak gledajte, uvek gledajte ka horizontu. We are not looking at another house. Okay, that little red roof you see, that's John's house. Ok, mi nikad ne gledamo u nešto druge, ali evo kad smo već su ona mele crvena, to je Johnova kuća. but- Ali vi gledajte uvek ka horizontu i dalje od toga. But the main thing is you gotta look forward and far. Najvažnija stvar, uvek morate da gledate napred, pravo i daleko. You take life step by step, but you always have to have a long-term vision. Ok, svi živimo život korak po korak, ali uvek moramo da imamo i neku dugoročnu viziju, nešto što želimo da postignemo. That's not so bad hanging out Nije in ovo, July or August. nije loše, jel da možda u julu i avgustu se kupamo ovde, jel da? Okay, this is just some of my family, like my daughter and my wife and some friends and so on, when we are enjoying. Ovde su naši prijatelji, The moja harvest. porodica, moja žena, moja ćerka, svi mi koji eto uživamo u plodovima te žetve, uopšte u žetvi. The harvest U of tom what we did in rezultatu. our life. So Tako this da, is it. To bi bilo to. Now you've been here since this morning. Now you have been here since this morning. A, ovde ste od jutros, od danas. You have seen quite a bit. Već ste mnogo toga čuli, videli. I think you have learned quite a bit. I mislim da ste nešto i naučili. You probably can feel and see that this company has a professional but very good leadership. I verujem i i vidite i da osjećate da ova kompanija ima ne samo profesionalno vođstvo, nego vrlo vođstvo koje brine o vama. Whether it's in Serbia or the other countries, Bez obzira da li se radi o Srbiji ili o drugim we državama. are capable, professional people with very good hearts and very good goals. Mi smo dobri profesionalni ljudi, ali imamo dobro srce i imamo zlatne ciljeve. You know, this is my 34th year in Calivita. Ovo je moja 34. godina u Caliviti. And that's most of my life because I'm going to be 65 in less than 3 months. To je više od polovine mog života jer napunit ću 65 za manje od 3 meseca. Now, you also seen that the kind of people we have attracted over the last more than 3 decades. Imali ste priliku danas da vidite i kakve smo mi to ljude privukli u više od 3 decenije postojanja i poslovanja. All are good people with very good hearts who care for all the others. Svi su oni dobri ljudi, imaju dobro srce i zaista brinu o drugima, o svojim kolegama sa kojima ovo rade. We have everything in Stalo im je. Calivita. Mi u Caliviti imamo jednostavno sve. Top quality products. Jako kvalitetne proizvode, vrhunskog Innovation. kvaliteta, inovacije, We use the latest technology. koristimo najnovije tehnologije u poslovanju. Look, we even had a drone inside. Čak smo imali evo i dron sad prvi. And to imagine, we are having a drone inside this and with this kind of technical setup. When we started, we didn't even have the phones. Sad zamislite sve There ovo. were no mobile phones. A kada smo počeli, ni mobilni telefoni nisu postojali. So what I'm trying to say with this, you have every single thing that you need to succeed in your own life. Ono što hoću da kažem, ovde u Caliviti imate apsolutno sve što vam je potrebno da uspete u svom životu. Experience, technology, fantastic Iskustvo, products, great stable tehnologija, system. odlične proizvode, odličan sistem. As like somebody said, a good recipe. Kao što je neko rekao, to je dobar recept. A recipe for success. Recept za uspeh. Now it's up to you if you're going to use it or not. I sad je samo do vas da li ćete to da iskoristite ili ne. So what will it be? I da čujem šta će biti. Are you going to use it? Hoćete koristiti ovo što Are you ste going to naučili? use it? Yes. Hoćete? Then we have one more thing to do. Onda imamo još jednu stvar da uradimo. Well, I didn't make this up, but one of my favorite heroes would say, now, Ovo nisam ja izmislio. Idemo. Ali jedan od mojih glavnih heroja bi sada rekao, idemo! so Novak Đoković. before you get up from there, I want us to say it together. Ali pre nego što ustaneš, želim sad zajedno da čujemo. To je jedno Au. jako... In fact, I Yeah, ask no you to glas- stand up, please. Ili, ajde ustanemo, To svi zajedno. get ready with your lungs. And Thank God. They're saying thank God. Thank you for getting us up. imagine that you just won the US Open. Zamislite da ste sad osvojili US Open
And we're going to say it out loud together on Sad the ćemo count of svi 3. zajedno to što Nole kaže. Okay? 1, So, 1, 2, 2, 3. Idemo! Hey, thank you very Bravo much. je, hvala vam Thank puno. you. Thank you.